ಸ್ವಲ್ಪ टाइम नहीं देखता थे मैं. So guys, we were discussing consideration, right? ಈ consideration ಮೇಲೆ previously ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, all that we'll discuss now. So okay, and we'll finish this consideration today. ठीक है? So ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, hi Omi, define consideration, state the characteristics of valid consideration. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ನೋಡಿ, RTP ಕೇಳಿದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್, MTP ಕೊಡಿದಾಗ ನವೆಂಬರ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡಿಫೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಶುಡ್ ನೋ, ರೈಟ್? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ದಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನೌ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ let's start now. What is consideration, bachcho? Consideration is nothing but something in return. As we discussed, bachcho, as per section 2 subsection D of the Indian Contract Act 1872, what consideration has been defined as when at the desire of the promiser, you know, at the desire of the promiser desire is very important, right? The promisee or any other person has done, promisee or any other person, third party has done or does or abstain from doing of the promises to do or abstain from doing something, such an act or abstences or promise is called consideration for the promise. The essential characteristics of valid considerations are ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, consideration must move at the desire of the promiser. Discuss ಆಗಿದೆ last class ಅಲ್ಲಿ, right? It may proceed from the promisee or any other person. ಹೌದಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನೆ day before yesterday, and it should be executed or executory, correct? Next, it may be past, present or future, right? Hanapa. Next, consideration need not to be adequate, ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ, right? But it should be ಒಂದು lawful ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Performance of what one is legally bound to perform, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. And consideration must be real and not illusionary. To form a valid consideration must be adequate. Questions ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ. Comment. To form a valid contract, consideration must be adequate. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, that is what ಬಚ್ಚೋ ನೋಡಿ. The law provides that contract should be supported by some consideration, obviously, because all promises or sort of the promises forming consideration to each other is agreement. So agreement which is enforceable by law is contract ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದಕ್ಕೆ to form or provide a contract, if there is no consideration, no contract, ಹೌದಲ್ಲ? We don't have any consideration, no contract, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅಡಿಕೆನ್ಸಿ. ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಡೆದಿದೆ. ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌ ಮಚ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? Not concerned about a adequacy, ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತ, provided it is has some value. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. The adequacy of the consideration for the parties to consider at the time of making the agreement, not for the court when it is sought to be enforced. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಅಗ್ರಿ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಯು ಅಗ್ರೀಡ್, ಇನಫ್, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಡಿಕೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹವೆವರ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಲಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ equivalent to value of the promises made. It should not be exact equals to the value of the exchange of the goods or service taken place, but it can be anything, it can be some value. So agreement to which consent of the promiser is freely given, ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಗಿವನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೈಡ್, ಇದು ವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, merely because the consideration is inadequate. But inadequacy of the consideration may not be taken into account by the court. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ?
ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾ ಇಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಇಷ್ಟೇ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಮುಗೀತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಗಿವನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಾಸು ಹೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಮನೆಗೆ. ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 1,000, ರೈಟ್? ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. there is no enforcement, there is no misrepresentation, there is no fraud. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇದು 1,000 ಆಗಿದೆ, 1,000 ಅದು 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಾವು. the value may be 1 lakh. We don't want. Did you agree or not? ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ರಿಪ್ಪ, ನಾನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ ನಾನು ಇನ್ನೂ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ 15,000, ರೈಟ್? ಹಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಎಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಲೇಟರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಓಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಲವಂತ್. फोटो देख लेंगे, कॉल मिस कॉल करो. ठीक है? मिस्टर बलवंत एज एन ओल्ड मैन by registered deed of the gift granted certain land. ಏನಾಗಿದೆ? registered deed ಆಗಿದೆ. granted certain land property to Miss ರೀಮಾ ಕೊಡೋಕೆ. ಬಲ್ವಂತ್ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ರೈಟ್? ಅವನ ಮಗಳ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ರೀಮಾಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನಿದೆ? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೀಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೈಪುಲೇಟೆಡ್, ಕಂಡೀಷನ್ಡ್. ಏನಿತ್ತು? that annuity of 20,000 should be paid every year to ಸಾವಂತ್, who is brother of ಬಲ್ವಂತ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ರೀಮಂದ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಲ್ವಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಸಾವಂತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. On the same day, Miss Rima made a promise to Mr. Sawant also. Promise ಆಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಆತಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. And executed his favor an agreement to give effect of stipulation. What condition ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ರೈಟ್? Miss Rima fails to pay the stipulated sum, whatever the amount she promised, right? She said, I don't want to pay. If I pay you, what I am getting returns? In consideration ಇದೆ ಅಂತ. In an action against her by Mr. Sawant, she contended that since Mr. Sawant had not furnished any consideration, ನನಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? He has no right of action also. Examine the provision of the Indian Contract Act 1872, decide whether the content of Mr. Rima is valid, not valid, because consideration may move from the promisee or other person. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 18 ನೋಡಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, consideration is defined as what? When the desire of the promiser, ಏನಪ್ಪ? When the desire of the promiser, the promisee or any other person does some, ಇದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು consideration, right? Does something such an act is called consideration. In the light of the definition, consideration may proceed from promisee or any other person. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಬರೆಯುವಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಹೌದಪ್ಪ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್? ಟು ದ ನಾಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇವನ್ ದ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? In other words, there can be a stranger to a consideration but not stranger to a contract. In that way, for consideration there may be a third person,
but not to the contract. Here contract was Balwant versus her daughter. But who is not a party to the contract here? Savant. But he is party for consideration. Even in spite of he is given us, if he is a stranger, but he is a party to, can be a stranger to consideration. In the given problem, Balwant has made a registered gift. It has a registered gift deed in favor of Rima for some property in condition that she would pay annuity to Mr. Savant. Mr. Savant has not given any consideration to Miss Rima. But the consideration did not flow from Mr. Balwant to Rima here. Such consideration from third party is sufficient to enforce the promise. Such consideration from the third party consideration even party sufficient to enforce the promises of Miss Rima here. Howdilla? Iga new fees kotirtire fees who are paid here? Your parents. But you have power to enforce on me if I don't teach you. Right? That is what. Rima to pay annuity of rupees 7. Thus, stranger to the contract cannot enforce the contract, but a stranger to the consideration may enforce. Hence, the contention of the Rima is not valid. Practice ಮಾಡಬೇಕು. You have to practice this. If you are not able to practice, means gone. You may lose the marks. You say that law is difficult. Law is not that much difficult. Only thing is that you have to remember the method of writing. Don't buy it. Write it very simple. Next, a stranger to the contract cannot sue. However, in some cases, even a stranger to contract may sue, may enforce a claim consideration. Same there. Only a person who is party to the contract can sue on it. Explain this statement and describe its exceptions. Nodi. Same there. ಈಗ doctrine of private empty. Doctrine of privity of contract states that only the party to the contract can sue and can be sued. Right? You can sue or somebody can sue on us if they are enforceable and if you are fails to perform the promises. That is consideration. Third party they cannot sue. If the contract is entered between the two party, in contract between the two party, which is later breached the other party to contract. KD, ಯಾವುದೇ contract ಇದೆಯಲ್ಲ two party ನೋಡಿದ್ರೆ which later breached the other party to contract has the right to enforce. Other party ಅಂದ್ರೆ third party. This contract is that sue the other party, but third party cannot enforce the same contract. This rule is, however, subject to certain exceptions. Andre third. Don't confuse that. ಈಗ A ಮತ್ತೆ B agreement ಆಗಿದೆ. C is ಯಾರ ಪೈಲೆ third person. But he can sue on him or he can sue on him. Means sue or sue ಮಾಡಬಹುದು. If they are not performing the contract. But third person cannot enforce on the contract. First of all, third party cannot sue on the contract because he is not a party to the contract. But this is exception. Exception ಅಂದ್ರೆ one situation ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸರ್? In case of trust. ಹೌದಲ್ಲ? In case of trust. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಇರ್ತಾನೆ. ರೈಟ್? ಟ್ರಸ್ಟಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಏನೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದರೂ ಎಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೂ ಆನ್ ರೈಟ್. Right? So in the case of trust, a beneficiary can enforce the right under the trust, though he was not a party to the contract between settler and trustee. Got it? Sir, next, in case of family settlement, that day I told you, right? Family settlement, where I told you, right? Husband promise his wife's father that he will keep her happy. If not, she'll pay the money to her. Right? So agreement was between this one, between husband and wife's father.
Suddenly wife father died here, and in spite of that he is not keeping her happy. In that case, whatever that she can claim on it, right? If the terms of the settlement between are reduced into written, the member of the family whose originally had not been a party to the contract, settlement may enforce the agreement. Next, in case of marriage contract, agreements or provisional may be made for the benefit of the person. Nodi, idu important ide. Benefit bekta adhikara ide. You have a right. You have some benefit from that. You can. The person may enforce the agreement though he is not a party to agreement. Especially in case of marriage. In the case of assignment of the contract. In case of assignment of the contract, when a benefit under the contract has been assigned, when the benefit of the contract is assigned, and assignee can enforce the contract. Assignee can enforce the contract. Right? Hodilla. Next, Sariga. Next, acknowledgement by estoppel. In case of covenant running with the land, contract entered through the agent. Last class discuss madidilla. No, repeat, right? Hodilla. That's all. ನಾನು ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇಸಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ PDF ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ sold 10 acres of his agricultural land to Mr. Mohan Lal on 25th September 2018 for how much ಬಚ್ಚಾ 25 lakh ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರಿದೆ ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ಗೆ the property paper was mentioned a condition ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೈಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ದಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅದು 99 year ಲೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೌದಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವ 99 years ಅಂತ ರೈಟ್ ಅವ ಅಜ್ಜ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ 99 years ಮುಗೀತು ಸ್ಟೈಪುಲೇಷನ್ ಮುಗೀತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೋಡಿ amongst the other details that whoever so purchased the land yara purchase mari free to use the 9 acres as per the choice ಏನಪ್ಪ 10 acres ದಲ್ಲಿ 9 acres ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು you can use it for according to your but remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chote Lal 9 acre ದಲ್ಲಿ 10 acre ದಲ್ಲಿ 9 acre you can use it according to your choice but 1 acre it has to be used by Chote Lal the son of the Sohan Lal for carrying on the farming and other activity for the choice on 12th October 2018 Mr. Sohan Lal died leaving behind his son's life on 15th October 2018 purchaser yara purchaser le Mohan Lal started constructing auditorium in the whole of 10 acres 10 acres auditorium construction madana allow idea of the land denied any land to the son now Mr. Chote Lal wants to file a case against the purchaser and get suitable redresses he just want your help discuss the above light of provision of Indian Contract Act 1872 and decide upon Mr. Chote Lal's plan of actions obviously right obviously he can sue him on what of what bacho a covenant running with the land in case no in case of covenant running with the land ಹೌದಿಲ್ಲ yes or no so ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ as per the provision of the Indian Contract Act 1872 contract can be enforced by the parties to the contract and third party cannot enforce ಹೌದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಾರ್ದು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆನಪು ಇರಲಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಲಾ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಅವ ಏನೋ ಕೇಳಲಿ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ you may forget this because our brain is not in such a way that cannot by heart everything but keep on practicing writing practice ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಹಾಂ this Sunday I have some okay Sunday ಇಡ್ತೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮನಿದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾದು
As per the provision of Indian Contract Act, a contract cannot be enforced by the party, can be enforced by the party to the contract. Third party cannot be enforced, right? Cannot sue on any contract. Though consideration can be provided by third party, the third party cannot enforce the contract. However, there are certain exceptions, very important. What are the exceptions we have? One of such exception is that covenant running with the land. Covenant running with the land. Right? What I do is that, bacho, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ರ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬಚ್ಚೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ರೈಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಡನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದಾವೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬರಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ right enforce sue or enforce right because in case if the buyer of the purchase of the land which he knows is subject to certain condition ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೈಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಪುಲೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾಳೆ ಬಂದು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಬಂದ ನನಗೆ ಬಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ ನಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅವ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಆಯಿತು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕಲಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾನಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೂ ಆನ್ ಮೀ ಇಫ್ ಹಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಅವನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಬರಿಬೇಕವ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಫೋನ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಸ್ದಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ in the above case Sohanlal sold his land to Mohanlal the contract ideyalla contract had a condition what kind of condition bacha it is condition that Mohanlal could use only 9 acre for his purpose and remaining 1 acre land ideyalla shall be used by his son Sohanlal hagidre idaradu malaka avanu yes he can be owner so Mohanlal used the entire land for the construction of an auditorium and refused the land to son Chotilal. As this is the covenant running with the land, Chotilal, being the successor, can enforce the contract and get the land even though he had no contract with the Mohanlal. So hence, Chotilal is entitled to file a petition against the Mohanlal for execution of the contract. Artha ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ? Omi? हाँ if the agreement says हाँ वैसा नहीं रहता हो पितराजित आस्ती रहता इसका बेटा अगर है बेटी है yes they can sue on it हाँ because in agreement it says that there is a पितराजित आस्ती ಈಗ ಛೋಟೆಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಿರೋದು ಛೋಟೆಲಾಲ್ ಅಪ್ಪಂದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಛೋಟೆಲಾಲ್ನ ಅಪ್ಪಂದ ಆಸ್ತಿ ಮಗನ್ ಬರ್ತೈತಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಚ್ಚಾ ದಟ್ 1 acre ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಅದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ರೂಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ರೂಲ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್
contract and the provision of the Indian Contract Act without consideration is valid? ಯಾಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಸಿದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ? There are certain exceptions to that. There are certain exceptions to that. ಬಚ್ಚೋ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ಸಿದ ನೆನಪು ಹಾರಾಗ್ತೀರಿ ನೀವು. No consideration, no contract. But ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಲವ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ಸಿದ ನೋವು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೆಂಗಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು? ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರೀಸನ್. ಬಿಕಾಮ್ ಅದು ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲೀವ್ ಸಿ ಎ. ಈಗ 10-15 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಒಂದು ರೇಂಜಾಗಿ ಹೋಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು. ದಿಸ್ 10 ಡೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 15-12 ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನಾನು. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗೀತು, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೀಗ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಹೆವಿ ಅದಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸಮ್ವೇರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲಿದಿಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಲಿ, ಏನಾಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓದಬೇಕದ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಾಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಮ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಾಗ್ತೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ 3 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತೈತಿ. So no consideration, no contract. Every agreement to be enforceable by the law must be supported by valid consideration. ಹೌದಲ್ಲ? An agreement made without consideration is wide, but gratuitous promise. Gratuitous ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Attachment, right? Responsibility, rights, obligations. Promise ಇರ್ತಾವಲ್ಲ may form subject to moral obligation and may be binding the honor, but it does not cause legal responsibility. So no consideration, no contract is an rule, general rule. However, section 25 of the Indian Contract Act what it says bacha? Provide some exception to this rule. Which rule? No consideration, no contract. Where agreement without consideration will be valid agatte. Agreement without consideration will be valid agatte and binding agatte. Yaudu sir? These exceptions are as follows. Agreement made with the natural love and affections. But condition is that agreement should be in writing irbeku, register irbeku between the parties standing in near relation to each other. It will be enforceable at the law even if there is no consideration, right? Thus, where A for natural love and affection promised to give his son ₹10,000 in writing and register. This is a valid contract. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. Compensation for services voluntary rendered. Andre section 25 subsection 2 provides that something which the promisor was legally compelled to do, right? Compensation for services voluntary. ಇಚ್ಛೆಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕಾಟನ್ ಇದೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿರಿ, ನೀವು ಉಳಿಸಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ ದಟ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ನ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ರೆಂಡರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಯಪ್ಪ? ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು, ಇವಂಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಪಾಪ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಇವ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಾನೆ. ಅವ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಡೋದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡಂದ್ರೆ ಹೋಗೋ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತಾನವ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನವ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಏನೋ ಒಂದು ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿದಾನವ. He was competent to the contract or not. The promise must agree now, compensate promise. Thus, when A finds B's purse and give it back to him, B promised to give 50. This is a valid consideration, right? If he's demanding, aವಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನು? ಸರ್ವಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೇನೋ, and you cannot expect this one, right?
ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೂವರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನಿ, ಪೂವರ್ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛೇಂದ್ರ. ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎಕ್ದಮ್ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಲಿತು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾ ಮುದುಕಾಗಿನಿ, ನಂಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಅವ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೀನಿ, ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡನ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅಗ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಕೇಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬಚ್ಚ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಮನೆ. ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ಈಗ ಬಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅದಾನೆ, he has given a loan to bank of, he has taken loan from the bank of 1 lakh rupees. ಯಾವಾಗ 2020 ತಗೊಂಡ ಲೋನ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿದಿನ್ 3 years ತನಕ ನಾವು ಏನ್ಬೋದು ಲೋನ್ ಪೇ. ಈಗ 3 years ಒಳಗೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋದದು ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್. ಈಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಏನಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಟೋಲ್ಡ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ಹೋದದು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ಬಿಕೇಮ್ ಅ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪೇ ದೆಮ್ ಸಮ್ 2 lakh, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದೇ ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ವೇರ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ or by his agent to pay wholly or in part time bar debt, the agreement is valid and binding even though there is no consideration. If A owes B 10,000 but debt is lapsed due to time bar and A further makes in writing promise to pay 500 on account of his debt, it's constituted a valid contract ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? yes or no? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, if you are doing agencies giving services, ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್, ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಫಾದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು 1 lakh if the son passed CA exams in the first attempt. The son passed the CA foundation exams first attempt, but father fails to pay the amount as a promise. Son files a suit for recovery of this amount. State along with the reason whether the son can recover the amount under the Indian Contract Act. Why? ಏನಮ್ಮ? ಅದೇ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕೇನೋ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಚ್ಚ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 of the Indian Contract Act should be an intention to create legal relationship between the party. Agreement of the social in nature, domestic in nature do not contemplate legal relationship as such not contract. ಈ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ರೂಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ Balfour versus ಇಲ್ಲಿ. Further, to create a contract, it must be supported by consideration. A contract without consideration is void ab initio. In above case, father promised to pay 1 lakh to his son if he passed his C exams. In the first one, the son passed the exams, but father fails to pay his money. In the contract, there was no legal relationship between the father and son, and there is no writing, there is not registered, and it was domestic in nature. Even though if it is love and affection, there are no all that some conditions. So also there is no consideration from the son to his father. So contract is also lacks consideration. According to applying the above provision of the case, in this case, son cannot sue the recover the amount from the father because there is no proper agreement, no written documents, right? Ramesh promised to pay 50,000 to his wife, Miss Lali. So
She can spend some on her third day, like 30th birthday. Mrs. Lally, Miss Lally insisted her husband to make a written agreement, and agreement was registered under the law. System ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಆರಾಮ ಭಾಳ Mrs. Ramesh fails to pay the Mr. Ramesh fails to pay the amount specified amount to the his wife Lally. Lally wants to file a suit against Mr. Node and recover the promised amount. Referring the application provision of the section on contract in 1872, advise whether Lally will succeed here. Obviously yes. Yes, bacho, because of love and affection and near relation, there was a written agreement and registered under the law. Right? So, yes, Miss Lally is eligible for, he can get the amount. As per the provision of the Indian contract, no, common is starting though. This paragraph as per the provision of the Indian Contract Act 1872, to make a valid contract, it must be supported by consideration. Consideration and must intend to create legal relationship. The court of the case of Balfour versus Balfour held that domestic or social agreement do not create relationship. Further, contract which is not supported by consideration is void ab initio. Void agibiditade. We cannot enforce it. However, section 25 lays down the case where the contract without consideration may be formed and shall be binding the party. Exception to the rule. Right? Except on the rule where there is no consideration, no contract. But in the case where the contract in writing, registered under the law, made on account of natural love and affections between the parties standing near relationship each other, it will be enforceable at the law even there is a no consideration. Right? No consideration. Now, in the above case, Mr. Ramesh promised to give his wife 30,000 on 30th birthday. Mr. Lally got the promise in written and got registered, and the contract, though not supported by consideration, was made on account of love and affections, right? So, and was written and registered. Here the contract between Ramesh and wife is valid and enforceable. Thus, if Mrs. Lally will sue Mr. Ramesh, she will get success. How the power? Mr. Ram Birla was a big businessman of the city in Pune, having two sons. Right? One married daughter. She is married daughter here. He decided to gift his one house to his daughter. For this purpose, he called his lawyer at his house and made a written agreement. Document for such gift. The lawyer advised him to get transferred the document property registered. Register property documents. When they both were going for registration document, they met with an accident and both of them died. Later, his daughter found the documents, claimed the house on basis of the document. Explain whether she can get a house as a gift under the Indian Contract Act. Yes, she will get only if the properties get registered. Right? So, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಿಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, it is not registered. So in that case, she cannot. Right? So, bacha, section 25 of the Indian Contract Act 1872 provides that agreement made without consideration is valid if it is expressed in writing, registered under the law for the time being, for enforced for the registration of document, is made on account of natural love and affections between the parties standing in real relationship. In the instant case, Mr. Ram Lal Birla gifted his one of house to his daughter. He had made written document for the purpose of, but while going to the registration document, they met with an accident and died. Later, his daughter found the documents and claimed the house on the basis of that document. Right? Later, his daughter found, okay, that's fine. Though the transfer of the house was made on account of love and affections,
between the parties standing near relationship to each other but not registered. If it is not registered, his transfer is not enforceable and his daughter cannot be get his house back. Examine with the reason given statement is correct or not correct. Minor is liable to pay his necessary supplied. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ನೋಡ ಒಂದು ತಾಸು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿಂದು. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ಬಿಡು, ಹೋಗ್ಕೊಡ ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್. Yes, I have 3 o'clock class बच्चा, join ಆಗಮ್ಮ. Considerations ಆಯಿತು, ಅದರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ನಾಳೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ कहाँ लिखा, तू कहाँ लिखा फिर ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ನಾನು ನಡೀತಿ ತೋರಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ वही फिर पढ़ना पड़ता तुम्हारे को. वैसा सब नहीं रहता रे वो. अब तो क्वेश्चन पर क्या भी आ सकता नहीं, they can ask anything to you. We cannot say that edu adu antala. You have to get ready for it. ನೋಡ್ರಿ, then you have to remember test is like intense simple ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ. So then only we can expect that, right? अभी that is what ಈಗ not in week we have to cover at least 2 minutes now. So ಈ week ದಲ್ಲಿ we have to finish this now, right? And at the same time bachcha I want to finish this performance also. ಹೌದು, then only we are in situation. कहाँ थोड़े है, this is 37 pages, 27 pages. pages की important नहीं है, it has longer than. ಆಮೇಲೆ next week if I complete this now, so by this month ಏನೊಳಗಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ, ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದು ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಇರ್ತದ್ದು, ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬಚ್ಚಾ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 45 pages. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 10 days ತೊಗೊಂಡೆ ನಾವು. 50 pages ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10 days ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಂದರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 37 pages ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 27. ಸೊ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ವಾರದಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ 3. ಅದು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಯಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಅರ್ಲಿ ಬೈ 5 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಚ್ಚಾ today is gone 1 2 3 4 5. This 5 days average 2 units ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಂಡೇ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ನಾನು. ಆಯಿತು, ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಏನಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. Definitely we will. All right, but plan is that very simple. We'll make law very easy by preparation. Chalo guys, bye bye. I'll see you in the next class. Kal nako, I'll teach next part. Bye bye.